From the south of France to Scandinavia, forests are burning. 3 successive years of drought are depleting groundwater resources across Europe. The soil is drying out to a depth of several meters. Dust storms at the gates of Berlin. Aufeinanderfolgende Dürrejahre, alleine wie 2018 und 2019, ohne 2020, hat es ganz sicher in den letzten 250 Jahren nicht gegeben. Lakes are drying out. In Romania and southern Spain, deserts are forming. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a des attentes très très pressantes sur la recherche. Water is becoming an economic factor. Mistakes in agricultural and forestry policy are actually promoting drought. The fact that those droughts are also so intense and so destructive is also to some extent homemade. The 3 years from 2018 to 2020 were a period of extreme heat and lack of rain in Western Europe. The consequence from south to north, Europe is now suffering from a phenomenon previously known only from desert regions: drought. In Germany, for example, the Helmholtz Center for Environmental Research in Leipzig has been compiling a drought monitor, a computer model that records the dryness of the soil in Germany on a daily basis since 2014. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass wir 2020, 2021 in der Situation wären mit 3 so trockenen Jahren in Folge. Das war was wir unter Klimawandel erwartet haben für einen späteren Zeitpunkt, vielleicht 2040, 2045, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Insofern, es war sehr überraschend von uns, deswegen kann man durchaus auch sagen, dass wir das Problem unterschätzt haben. Farmers are suffering massive crop losses. In many European regions, even in Western Europe, growing potatoes is only possible with artificial irrigation. Agriculture is running out of water because over the last 2 decades, drought years have become more frequent. Wir hatten das Jahr 2003, das auch in Deutschland Hitze- und Dürreprobleme gezeigt hat, aber der Schwerpunkt der Dürre war eher in Frankreich und im Mittelmeerraum. Da haben wir eigentlich zum ersten Mal gesehen, dass alleine in der Landwirtschaft 15 Milliarden Euro Schaden auftreten können. It's not only agriculture that suffers from the drought, but forests as well. Vast areas of dead trees can be seen all over Europe. In Germany, the life and death of trees has been monitored scientifically since 1984 by the Thunen Institute. The institute compiles the annual forest condition report for the German government. Der Zustand unserer Wälder ist tatsächlich historisch schlecht. Wir sehen bei der Waldzustandserhebung, dass wir sehr große Absterberaten der Fichte insbesondere hatten. So etwas haben wir eigentlich tatsächlich noch nicht erlebt. The data collected is alarming. Ich denke, dass die Fichte, da sind sich auch alle Experten einig, in den unteren Lagen keine Chance mehr haben wird. Aber auch die Buche zeigt ein historisches Tief und es sind letztendlich alle Baumarten, die betroffen sind. Diese beiden am meisten, aber das ist schon sehr gravierend. The main cause is global climate change. La preocupación principal para mí es la rapidez con que se están produciendo los cambios. Ese es el problema. Es como lo de cuando cayó el meteorito, hubo un cambio climático brutal. Pues ahora somos nosotros el meteorito, ese que está cayendo encima de la Tierra. But climate change alone is not to blame for the droughts that have repeatedly plagued Europe over the last 20 years. We will show how droughts are caused or intensified by human errors in dealing with nature, especially through the destruction of the soil. Mankind's actions even influence weather patterns, resulting in vicious circles in which heat leads to drought and drought leads to even more heat.
In the end, the forests lose their most important property, the ability to absorb CO2, the climate killer we humans produce. But we will also show ways out of the crisis, which are already being taken by policymakers, agriculture, forestry, and scientists. One of the worst consequences of drought is forest fires, which not only break out in Mediterranean regions. These fires now rage as far north as Scandinavia, regions that were previously never affected. In the south of France, the forests are monitored around the clock by satellites and surveillance flights. Colonel Marc Dumas has been fighting forest fires in southern France for decades. Le feu de forêt existe déjà depuis plusieurs années. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des feux qui sont parfois plus violents, qui sont plus fréquents sur des périodes plus longues. C'est-à-dire qu'avant, les feux de forêt, c'était sur 2 mois et demi. Aujourd'hui, les feux commencent au printemps et des fois finissent à l'automne, voire le début de l'hiver. D'année en année, d'autres départements bien plus au nord sont touchés par les feux de forêt. The forecasts are dramatic. The number of forest fires will increase. Forest firefighters are already supporting each other far beyond the borders of their own regions, and help is also being given to neighbouring countries. Notre crainte, c'est d'avoir des méga-feux. Alors, c'est pas un terme français, c'est des grands feux qui soient au-delà de ce qu'on connaît. Jusqu'à aujourd'hui, un feu en France de 10 000 hectares, c'est un très très gros feu. Notre crainte, c'est d'avoir des feux qui dépassent ces surfaces-là et qui puissent faire 100 000 hectares. Et c'est pas impossible. The average global temperature today lies 1.38 degrees centigrade above the level of the 19th century. In the warmest regions of Europe, the consequences are already clearly visible. Rivers and lakes are drying up, leaving deserts in their wake. For example, Lake Nuntazi in southeast Romania, measuring almost 1,000 hectares. The area of water is constantly shrinking and, in most summers, the lake even dries up completely. Romanian environment activist Octavian Băceanu has been observing this progressing desertification. Exemplul din Nuntaș nu e singular, există exemple similare în tot sudul României și în partea de est, ceea ce ne determină să credem că schimbările climatice produc efecte mult peste așteptările noastre, cu viteză mult mai mare. The transformation of this lake into a desert has not only killed off fish, amphibians, insects, water birds and the entire flora, the whole microclimate of the region is changing too. E o certitudine. Lucrurile se vor înrăutăți. Schimbările climatice nu înseamnă că doar cresc temperaturile. Asta înseamnă că producțiile agricole încep să scadă dacă nu avem aceste suprafețe de apă care asigură umiditatea atmosferică singura când precipitațiile dispar. But besides climate change, agricultural policy decisions have also contributed to the drought. Mergem la Potelu, unde un lac imens a fost îndiguit pe vremea lui Ceaușescu și transformat în teren pentru agricultură. El nu se mai pretează agriculturii, dar a secat și acum este o întindere imensă de nisip. As happened all over the Eastern Bloc, 50 years ago, Romania's communists under Ceaușescu created vast areas of arable land in order to harvest the largest possible yields with the fewest machines. One such measure for creating arable land was to drain the 100,000 hectare lake Potelu by cutting it off from its tributaries. Redarea către agricultura tuturor terenurilor a fost un deziderat în comunism, dar nu a avut o bază științifică. Ce avem aici este exact efectul invers pe care ni l-am fi dorit, o deșertificare a sudului României. The agricultural success was very short-lived. After a short period of agricultural use, the fertile mud was used up, leaving only the lake bed sand. Even in the wet spring, nothing but a green, downy grass grows here briefly. And because almost all the region's forests were cut down to make way for agricultural land, the wind can spread the sand across fertile areas unhindered. Miile de hectare de aici
reprezintă un pericol permanent pentru sănătatea locuitorilor, pentru extinderea deșertificării care se întâmplă anual și care împinge acest deșert spre București și spre terenurile agricole fertile. In the former GDR too, huge agricultural areas were created. Farmers were forced to join agricultural production cooperatives known as LPGs. Huge fields were created without field margins, hedges, small woods, so that large machines could be used to increase yields. But this plan hadn't been thought through either. No trees and hedgerows also means no shade. In addition, the wind can sweep unhindered across the furrows, blowing away the fertile humus and evaporating the remaining moisture. This is still the case today. Only the LPGs are now in private hands. That's why sandstorms, as this amateur video shows, occur every summer in Brandenburg. On the former LPG lands, cereals such as yellow corn or other animal feed are grown mainly in single-crop monocultures. The European Environmental Bureau in Brussels represents a network of 170 environmental organisations from all the countries in Europe. The fact that those droughts are also so intense and so destructive is also to some extent homemade, in that we have created a farming system which does not have resilience in the face of climate shocks, because we have very specialized, very intensive farming production of single crops, and definitely we have a big share of the responsibility for the situation that we are in today. Monocultures, the practice of cultivating a single plant type, such as corn, place a particularly heavy burden on the soil. A variety of plant species would be good for the soil, but this rarely happens, as the farmers often have specific buyers. Wenn ich zum Beispiel eine Biogasanlage in der Nähe habe, kann ich nicht einfach die Nutzpflanzen wechseln so häufig. Das heißt, ich habe viel häufiger dieselben Nutzpflanzen am selben Ort, lauge dann die Böden aus, versuche das zu kompensieren, indem ich Dünger entsprechend dazugebe, also quasi die Mineralien ersetze, und vergesse dabei natürlich die ganzen Mikroorganismen. It is these microorganisms that enable the soil to retain water. Sepp Braun is an organic farmer from Bavaria, Germany. He has devoted a lot of care and attention to his soil for 34 years. He regularly takes samples on his 58 hectares of land, today in a field where he grows feed for his cows. Ihr glaubt ja nicht, in so einer Handvoll Erden gibt es mehr Mikroorganismen wie Menschen auf der Erde. Und diese Bodentiere, diese Mikroorganismen vom Einzähler bis zum Tausendfüßler, bis zu den Pilzen, Bakterien, Algen und so weiter, die schaffen lebendigen Boden. Braun uses no pesticides or artificial fertilizers. Instead, he creates the perfect conditions for microorganisms by using crop rotation and green plants that bind lots of nitrogen. Ohne die Mikroorganismen wäre der Boden bei uns reiner Sand. Und ihr könnt euch vorstellen, da kann kein Wasser gespeichert werden. Das läuft dann durch und dann steht es für die Pflanzen nicht zur Verfügung. Even during drought, there are thunderstorms with heavy rain. On depleted soils with no microorganisms, the water simply runs off. The soil cannot retain it. Durch die vermehrte Trockenheit ist es entscheidend, dass die Böden, wenn Wasser runterkommt, in Form von einem starken Niederschlag oder von einem Gewitterregen, dass es wirklich im Boden versickern kann und nicht oberflächlich abläuft, und dass es im Boden, im Humus, praktisch im Schwamm des Humus auch gespeichert wird, dass es die Pflanzen langfristig zur Verfügung haben. In good soils, plants develop deeper roots. In the drought years, Sepp Braun suffered no crop failures, at least not in those used for cattle feed. Im Gegenteil, wir hatten sogar gerade die letzten 2 Jahre sogar deutlich höhere Erträge wie in regenreichen Jahren. Ganz einfach, weil wenn die Sonne scheint, kann die Pflanze über die Photosynthese wachsen. Wenn die zum Wasser hinkommt, und das kommt sie bei mir durch den Humusgehalt und durch die tiefen Wurzeln, dann haben wir tatsächlich keine negativen Auswirkungen gehabt.
However, on average, organic farming only accounts for 7.5% of all agricultural land in Europe. But soil exhaustion also depends on the crops that are planted. In Europe, 70% of our agricultural land is used to produce animal feed. The problem is our hunger for meat, and, especially in Germany, the lucrative business of exporting pork. For the meat industry to produce the cheapest possible meat for European consumers, but also for exports to China, it needs animal feed to be cheap as well. And this is where the European agricultural policy comes into play. Of all sectors of the economy, agriculture receives the highest share of subsidies from Brussels, 60 billion euros per year. Each EU country can largely decide independently whether this money goes to promoting organic farming or industrial agriculture. In many European countries, the largest share of EU funds is distributed through land subsidies. For example, in Germany, farmers receive around 280 euros per hectare of land. Whether they do anything to benefit the environment is more or less irrelevant. The organisation Environmental Action Germany in Berlin. Reinhild Benning, a qualified farmer and environmental activist for many years with various organisations, is their agricultural advisor. In Deutschland werden 60% der Agrarfläche für Futtermittel genutzt. Mit anderen Worten, die pauschale Prämie kommt eigentlich der Fleischindustrie zugute, der Fleisch- und Milchindustrie, weil Futtermittel in Deutschland durch die Subventionen günstiger erzeugt werden als in Ländern ohne Flächensubventionen. Sobald ich einen Teil der Subventionen abgrabe und für Klimaschutzmaßnahmen wegziehe, wird der Preis für Futteranbau in Deutschland ein bisschen steigen. Und das ist nicht im Sinne der Fleisch- und Milchindustrie, die massenhaft Rohstoffe brauchen, um ihre riesigen Kapazitäten auch für den Export auszunutzen. The market determines what is grown. Sustainable production with healthy soils would mean greater effort, more costs and ultimately higher prices that the meat industry doesn't want to pay because it can only survive on the world market with cheap meat. So, the fields will continue to be worked with fertilizers, pesticides and gigantic machines. The lack of microorganisms means soils will not retain sufficient water and agricultural land will remain more vulnerable to drought. Es ist so, dass die Politik die Bauern und Bäuerinnen zum Teil in die Krise hineinlaufen lässt. Wenn man Geld für eine intensive Bewirtschaftung bereitstellt, dann signalisiert man den Betrieben ja auch, es ist alles gut so, wie du es machst. Wir haben aber in den Dürrejahren gesehen, dass zum Beispiel ökologische Landbaubetriebe bessere Ernten hatten, weil ihre Böden schon über Jahre hinweg klimaresilienter aufgebaut wurden. In 2021, allocation guidelines for agricultural subsidies until 2027 are being renegotiated in Brussels. As a representative for environmental groups, Celia Nissens advised many politicians during the negotiations. The lobbyists from the agricultural industry, however, were far more numerous. What we're seeing is that this new common agricultural policy will, by and large, continue to spend public money in the same way as it has for the last decade. Most of the money will continue to go to farmers with very little, if any, green strings attached. And then the little environmental money that there will be is too little to turn the tide. When actually 3/4 of the budget will be supporting business as usual, it's unrealistic to hope that the quarter that's left will really make a big difference. Two particularly extreme examples of how business as usual promotes drought can be found near Almería in southern Spain. In 2004, 400 hectares of olive trees were planted in a semi-desert. The funding for this included money from EU land subsidies. Today, olives are harvested here, with supermarkets from all over Europe as customers.
David Dean lives in the region. The environmental activist and UN expert for the Earth Jurisprudence Project has been a critic of the olive plantation for 20 years. He shows us the parched, bone-dry soil. Yeah, dusty, 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 dusty. Dry. The olive trees only survive because of their drip-feed irrigation system. We have 6 million trees all at the same time on drip-feed irrigation, taking round about 10 litres per tree. So we look at that, we're looking at about 60,000 tonnes per day. Now, the aquifer which is supplying all this water is overexploited to the extent it is running dry. David Dean has arranged to meet geologist Jose Maria Calafora, a professor at the University of Almería. Located in a nature reserve lies the source of the Rio de Aguas, which supplies all the groundwater aquifers in the entire region. But the river is now no more than a trickle. Only a few years ago, measurements showed a flow rate of 45 litres per second. En concreto, la medida que estamos teniendo de caudal desde el manantial de los molinos actualmente es de 23 litros por segundo. Gigantic pumps are draining the aquifers dry. Ahí va. El problema es que se utiliza más agua de la que entra, de tal manera que la explotación es ahora mismo del orden del 400%. Es decir, se está superando en cuatro veces el agua que entra en ese acuífero de Sorbas Tabernas. Con lo cual, bueno, el futuro está clarísimo, es decir, vamos hacia una desecación completa de uno de los más grandes acuíferos que tenemos en la provincia. The village of Gocha is practically deserted, like all the villages in the region. There used to be over 100 people living here. Now there are only 5 permanent residents. People can't live here because there's no way of earning a living here. There's no possibility of keeping animals or growing crops because there's no water. The outcome of all of this is the potential of an ending of social and economic life for 8,000 people who are reliant on this water supply here. One of Gocha's few permanent residents is Raúl. Tap water in the village comes from a tank into which the remaining groundwater is pumped. Agua no bebo porque lleva mucha sal, mucho salitre. Entonces yo si me bebo un poco agua la compro, una garrafa la compro, ¿comprende? Sí, para ducharme y todo eso, porque viene el agua con mucha cal y le echan mucho cloro, porque tiene unos depósitos ahí muy grandes, unos depósitos grandes ahí, entonces le echan mucho cloro y todo eso. The olive plantation isn't the only example for failed agricultural policy in the Almería region. The so-called Mar del Plástico, the Sea of Plastic, stretches across 350 square kilometres. Beneath the plastic sheets are greenhouses. Every supermarket throughout the whole of Europe sells what is grown here. Estamos hablando de la región más árida de toda Europa y que alimenta o transporta, por así decirlo, a Europa, como dices, vegetales, etcétera, que en suma es agua. Es decir, 1 kilo de tomates es equivalente a X litros de agua, o de sandías, o de lo que quieras. Es decir, aquí realmente se está consumiendo el agua y se está exportando a Europa. Ese es el problema principal. Del sitio de Europa que tiene menos agua, pues resulta que la estamos exportando hacia otros países. So that consumers get cheap fruit and vegetables, the greenhouses use up almost all the region's groundwater resources. An entire ecosystem is being destroyed. Homemade drought. Que estemos perdiendo vegetaciones autóctonas que teníamos aquí está suponiendo que ese suelo queda expuesto y por lo tanto lo que tenemos es una pérdida por erosión del mismo. En ese momento es el momento clave donde empieza la desertificación. Bad policy decisions in forestry and agriculture in the past, exacerbated by land subsidies from Brussels and the destruction of microorganisms, have contributed to triggering or intensifying droughts.
But that doesn't explain why there is so little rainfall across Europe. To do so, we have to take another look at climate change. That's because the global warming associated with climate change is not only driving desertification, but it is also altering weather patterns all over Europe. Klimawandel hat eben auch den Effekt, dass der Nordpol sich stärker erwärmt als der Äquator und durch diese Veränderungen der Druckunterschiede führt das dazu, dass der Jetstream sich verändert. Durch den Jetstream, der dann durch den Klimawandel stärker nach Norden und nach Süden ausschlägt, werden die Wettermuster über Deutschland stabiler und das bedeutet, dass die Extremsituationen sich häufiger ausprägen können. The polar jet stream is an enormously strong west-to-east wind current at an altitude of between 10 and 15 kilometers. Global warming is weakening the jet stream, causing it to shift and meander. The result is that weather patterns, high pressure for sunshine or low pressure for rain, no longer alternate to the usual extent. Consequently, hot and dry periods were more persistent over the last 20 years, leading to significantly less rain. The meteorologists from France Météo are observing this weather phenomenon with some concern. Alors ce déplacement du jet stream va être étroitement lié à la quantité de précipitations reçues sur le pays. Si le jet stream n'est pas à proximité de la France, les perturbations seront rejetées en dehors du pays et donc il n'y aura pas de pluie sur la France. However, the weakened jet stream not only gives us extremely dry summers. Between 2018 and 2020, there was far too little rainfall in winter as well. A dead forest just outside Berlin. In periods of drought, forestry mistakes, some made 100 years ago, come home to roost. Monocultures in particular cause problems, as they are especially vulnerable to storm damage and pest infestation. 38% of the entire area of Europe is covered by forest. There are over 90 billion trees growing in Germany alone. Half of them are spruce and pine, but both these tree species are showing signs of extreme damage. Plant biologist Pierre Ibisch is a professor at Eberswalde University for Sustainable Development. His assumption is that 60% of pine trees are now damaged. Ich fürchte, das unterschätzt noch im Moment die Dimension, weil viele Bäume noch verzögert absterben werden. Vor allem, wenn sich jetzt diese vielen Kahlflächen ergeben, werden die nächsten Hitzeperioden und Dürreperioden noch härter wirken auf die verbleibenden Wälder. According to the Federal Statistical Office, there were 60 million cubic meters of damaged timber in 2020 due to the drought. 6 times the usual amount. Diese Monokulturen aus Kiefern oder Fichten oder anderen Nadelbäumen sind ein Auslaufmodell. Wir müssen uns von ihnen verabschieden. Ich glaube, es war schon länger klar. Es ist nur jetzt noch deutlicher geworden nach diesen extremen Jahren, wo sie auch flächenhaft zusammenbrechen, dass das ein bedeutendes Risiko ist, letztlich auch nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein ökonomisches. Forestry scientist Nicole Velbrock on an excursion with students. Cultivating spruce trees, she says, is an historic mistake. After the Second World War, there was an enormous demand for good, fast-growing timber. That is precisely what spruce trees provide, and so they were grown in monocultures all over Germany and Eastern Europe. Deswegen ist die Fichte ein Thema und sie wurde eben, weil sie auch sehr nachgefragt ist, das war einfach auch Konsens, in Lagen angebaut, sozusagen in tieferen Lagen, wo sie eigentlich gar nicht so hingehört und das rächt sich jetzt einfach. As a mountain species, the spruce can withstand neither prolonged drought nor heat. Its flat roots can't reach the deeper water levels, and this lack of water means stress for the tree. Needles dry out, the energy-bringing photosynthesis process weakens and makes life very easy for pests, particularly bark beetles. Es sind Reinbestände, es sind Monokulturen.
Wenn der Borkenkäfer kommt, dann kann er hier relativ schnell sich hier durchfressen. Also on the excursion is the responsible forester, Kristen Kug. Over half the spruce trees in her district are dead. To blame is the drought and the bark beetle infestation this has facilitated. Ganz vereinzelt sind hier tatsächlich noch welche drin. Man sieht, sind also nur 2, vielleicht 3 Millimeter groß. Das ist schon Wahnsinn, was so ein kleiner Käfer da anrichten kann. Bark beetles fly to damaged trees in swarms, bore through the bark and mate. A single female lays up to 100,000 eggs, from which the larvae then hatch underneath the bark. Die Käfer sind deshalb so gefährlich für die Fichte, weil sie unter der Rinde die wasserführende Schicht, also das sogenannte Cambium, auffressen und dadurch die Wasserleitung einfach unterbrechen und zerstören. Und dadurch wird der Baum so stark geschwächt, dass er unterm Strich unter der Rinde vertrocknet und abstirbt. The larvae then develop into new bark beetles in warm temperatures up to 4 generations a year. They can then fly in their millions to the next drought-weakened spruces and bore their way inside. This is because the tree's defence mechanism fails. The lack of water prevents the spruce from producing sufficient resin to clog up the tunnels and suffocate the beetles. The foresters have no chance. By the time an infested tree is discovered and cut down, the bark beetles have moved on. Da blutet einem wirklich das Herz, wenn man da steht und man nicht viel machen kann. Wir versuchen wirklich viel und wir kämpfen, aber Guillaume Simeoni and his research team from the National Institute of Agronomic Research have set up an experimental forest near Perpignan in the south of France. They want to find out whether forests can also fulfill their most important function during drought periods, which is to remove the climate-damaging greenhouse gas, CO2, from the atmosphere and absorb it, as they have done up to now. Alors, à l'échelle de la France, on estime qu'aujourd'hui, les forêts séquestrent entre 15 et 20% des émissions de gaz à effet de serre par l'homme. Donc ça joue un rôle important aujourd'hui. The forest is our most important ally in the battle against global warming. This makes the results of the readings taken by Guillaume Simeoni and his team all the more dramatic. Vous savez qu'il y a eu des records de température battus, en particulier dans le sud. Donc on a pu voir des choses très intéressantes ici à Font-Blanche pendant la canicule du mois de juin 2019, pendant laquelle la forêt passait de puits de carbone à source de carbone. C'est-à-dire qu'elle est passée du stade où elle séquestrait du carbone. Pendant la canicule, elle s'est mise à émettre du carbone. Et après la canicule, elle est redevenue un puits de carbone. Plants do not only absorb CO2, but also release it in smaller amounts. But as the researchers discovered, in heat waves, the phenomenon is reversed. Plants release more CO2 than they absorb. The meteorologists from France Météo see this as a vicious circle. Dans le futur, on montre qu'effectivement, la température va continuer à augmenter en lien avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est une trajectoire qu'on observe déjà et c'est une trajectoire qui devrait continuer à augmenter au fil des ans, voire même à s'amplifier si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre notamment. La température augmentant, on peut s'attendre donc à des sols plus secs et donc à des épisodes de sécheresse éventuellement plus nombreux dans le futur. Heat leads to drought and due to the rise in CO2, the droughts lead to more heat, a classic vicious circle. So what are the political responses to this? Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir kurzfristig viel CO2 eingespart haben. Nur deswegen haben wir die Klimaziele 2020 erreicht in Deutschland. Aber wir brauchen natürlich langfristig Strategien und vor allem auch Maßnahmen, die dazu führen, dass wir das Klimaschutzgesetz umsetzen können und bis 2045 in Deutschland klimaneutral sind. Es ist nämlich so, es macht auch für Deutschland einen Unterschied, ob die Erderwärmung auf 1,5 oder 2 Grad begrenzt wird oder ob es wärmer wird. Also bei 3 Grad zum Beispiel würden auch wir in Deutschland erheblich längere Zeiten unter Dürren zu befürchten haben.
Most European countries aim to be climate neutral by 2045 to at least limit global warming. Nevertheless, droughts will become increasingly more frequent in the coming years. So now it's up to politicians, agriculture, forestry and scientists to respond. And there are solutions. More robust plants, better soil protection, seawater desalination plants, gene technology. Take wine, for example. For France, an important export commodity worth 8.7 billion euros. Thierry Simoneau is researching the wine of the future. Dès aujourd'hui, on perd environ 15-20% de la production du fait de la sécheresse, en moyenne. C'est-à-dire que ça met en péril la viabilité des exploitations agricoles qui, au niveau économique, sont en limite de rentabilité. But it's not just the yield that's decreasing. Drought and heat also reduce the quality of agricultural produce. Let's take wine as an example once again. La sécheresse impacte la vigne principalement par le fait que le manque d'eau peut l'amener dans des états physiologiques qui sont pénalisants pour l'élaboration du vin. Donc on récolte dans ces conditions-là un produit qui n'atteint plus les objectifs souhaités par le producteur, par le consommateur, un vin qui devient plus plat et trop chargé en alcool actuellement. The scientists are testing which wine varieties can withstand the heat better. What are the effects of soil conditions? What can measures to increase shade achieve? How can leaves be prevented from releasing water at night? The problem is, the scientists can't simply introduce heat-resistant vine varieties because the grapes would have a different flavour, and that's not what the consumer wants. On ne va pas proposer une seule solution. On va proposer des combinaisons de solutions. Ensuite, le législateur statuera sur celles qui sont acceptables, pas acceptables, puisqu'il y a différentes contraintes à prendre en compte, des contraintes de marché, de régulation du marché et d'acceptabilité du produit par les consommateurs, etc. In southern Spain, the high water consumption of olive, fruit and vegetable cultivation is a huge problem. Though the farmers in the sea of plastic limit moisture loss with plastic sheets and generally use water-saving drip irrigation, the greenhouses across an area of 350 square kilometres together use up more water than the groundwater aquifers actually contain. Evidentemente, si yo extraigo muchísima agua dulce, al final lo que provoco es un efecto de llamada de ese agua de mar hacia las zonas donde estoy explotando de una manera excesiva ese agua dulce, con lo cual al final salinizo esos sondeos. El problema de la salinización de los sondeos ha sido muy importante durante bastante tiempo en el campo de Dalías, ahí en el mar de plástico. The solution? Farmers water their vegetables with seawater from desalination plants. The problem here, however, is the plant's high energy needs, which are met by solar power. This way, more and more greenhouses can be supplied with desalinated seawater. In the semi-arid Tabernas Desert near Almeria, water is also urgently needed. Wells are sunk into the groundwater reservoirs, but one after another, these wells dry up. This pump here also once drained an aquifer dry. You see the diameter, you imagine that full of water pumping 24 hours a day. Huge. Huge, huge, huge. Desalinated seawater would also be very welcome here, but such plants can only be built by the sea. The desalinated water would have to be pumped 50 kilometres up to here. The cost of that infrastructure is estimated between 50 and 60 million euros. Having made that investment, then obviously this desalinated water is going to have to cost money in order for that investment to be paid back. And a minimum price would be €1 per tonne. So we have 60,000 tonnes, so we have 60,000 euros a day. This is never going to happen. Desalinated seawater, therefore, is only a solution for coastal regions. So there will only be olive trees here until the last drop of groundwater has been pumped out of the last aquifer, leaving the land as nothing but desert. Back to Germany, where a solution also needs to be found for the forests.
The question Professor Pierre Ibisch is looking into with students is how the forest can continue to be used for timber while at the same time protecting and strengthening its function as a CO2 sink. Wir müssen wirklich Waldbewirtschaftung anders denken. Da geht es nicht darum, dass wir kein Holz mehr nutzen sollen und so weiter. Aber wir müssen jetzt mal den Wald in Gang halten. Es geht wirklich um das Ökosystem, das muss funktionieren, das wird immer schwieriger. Wir wissen, dass die Extremjahre jetzt eine Vorwarnung waren. Das wird in Zukunft das neue Normal sein oder die Extreme entwickeln sich vielleicht beschleunigt in eine noch schlimmere Richtung. Und da wird das nicht mehr so funktionieren, wie das immer ging. In 2020, 3 times more timber was cut than usual due to the drought. Normally the open spaces are cleared of branches and roots and planted with new saplings. But not in this experimental area. After a fire, all the trees here were left standing. Professor Ibisch is researching possibilities for the forestry of the future. Here, dead wood remains on the ground, stores water, cools the forest in hot weather and helps it to regenerate. Hier wird der Boden neu aufgebaut, es sind Pilze dabei, wir haben eine große Insektenvielfalt, Mikroorganismen aller Art. Und wir sehen jetzt schon, wie sich tatsächlich dann hier Humus bildet und ja, der Boden zum Beispiel von Moosen bedeckt ist. Alles das zusammen macht natürlich auch einen Wasserspeicher aus. Und das brauchen wir so dringlich für die Wochen oder gar Monate, in denen es dann vielleicht nicht regnet. Und wenn es das gibt, dann sehen wir halt auch, gibt es eine Chance für nachwachsende Baumarten. The German government provided the forestry sector with 1.5 billion euros of funding to clear the damage and plant new trees quickly. Im Moment denke ich, dass die Hunderte von Millionen Euro, die ausgegeben werden, um vermeintlich dem Wald zu helfen, Waldbesitzenden helfen, sicherlich auch Betrieben, die beteiligt sind, Holz zu transportieren, zu exportieren. Aber es passiert im Moment keine Förderung für den Wald. Es kommt nicht im Ökosystem an, im Gegenteil. Ich mache mir Sorgen, dass diese intensive Bearbeitung und Räumung das Ökosystem schädigt. Und das ist verrückt. Wir müssten wirklich Anreize setzen, Förderung haben, die Waldbesitzenden ermöglichen, einfach auch mal ein paar Jahre auszuhalten und wirklich in den Boden zu investieren. How an individual forest owner can invest in the soil can be seen 100 kilometers from Bucharest. In the 1970s, there was a forest here, the city's green lung. But this forest was cut down under the communists. Today, the ground here is nothing but dust. Only a little grass grows on the surface during the wet spring. The eco-activist Octavian Berceanu is meeting the forest owner Dan Popescu, who wanted to find a solution on his own initiative. For years, he's been planting a new forest in this desert. Suntem într-o zonă clară de aridizare, de certificare și acum este momentul să intervenim. Dacă nu intervenim acum, peste ani și ani de zile, urmașii noștri ne vor trage la răspundere sau vor spune, uite, puteau să facă la vremea respectivă și n-au făcut. To a depth of 2 or 3 meters, the soil is pure sand. Rain seeps away immediately, but hardy mulberries and acacias can actually thrive in these adverse conditions. To date, Popescu has planted 13,000 hectares. He planted this forest over 20 years ago. Even humus is already forming, the elixir of life for other plants. A new ecosystem has developed. În timpul verii, în sezonul estival, temperaturile sunt foarte ridicate în zona noastră. Temperaturile scad clar în jurul acestor păduri undeva la 3-4 grade Celsius, iar dacă la umbră, diferența la umbră între zona de lângă și zona de sub pădure este undeva la 25 de grade. Brussels has also been looking for solutions and intends to back more ecological measures. The European Parliament has passed programmes like the Green Deal, providing more money for ecological restructuring, and Farm to Fork, the promotion of regional products. Their implementation, however, is the responsibility of the member states. As before, most money
goes into land subsidies. The real problem with this new responsibility and flexibility for member states is twofold. On one hand, it's the fact that they know that they will have the money no matter what they do. They have no obligation to ensure that this money is spent effectively. They have no targets to reach and to prove that they have achieved. So it's essentially, free money. Do more or less what you want with it. The other problem is that this is all entirely in the hands of agriculture ministers who have proven for the last few decades that they have no interest in tackling environmental problems. And environmental ministers have a very limited say in this policy. But is the Green Deal and the Farm to Fork programme the EU Parliament has adopted actually a feasible solution? Would the programmes work economically? Could they feed the population? And would consumers still be able to afford the products? Wenn wir wirklich jetzt alle zu 100% Ökolandbau machen würden, würden natürlich die Preise für Lebensmittel, vor allem halt für Fleisch, steigen. Das ist keine Frage. Aber gleichzeitig verringern sich die Kosten, die derzeit eben bezahlt werden müssen für Wasserreinhaltung und so weiter, sodass unterm Strich mit dem Biolandbau die Kosten für die Gesellschaft geringer werden, wie durch diese industrialisierte Landwirtschaft, die massive externe Kosten erzielt. These external costs also include government money financed by taxpayers to compensate for losses incurred from drought-related crop failures. 10 years ago, Sepp Braun started looking for a way to react to increasing drought and decided to plant an agroforest. Wo wir zeigen konnten, dass eben durch solche Baumstreifen der Wind gebremst wird, die Wasserverdunstung auf der Fläche reduziert wird, dass das Klima, sieht man hier, deutlich angenehmer ist als wie draußen in der Hitze, dass man durch diese verschiedenen Wechselwirkungen Voraussetzungen erreichen, dass tatsächlich eben die Ackerkulturen wirklich höhere Erträge erzielen und damit der Flächenbedarf für die Baumreihen sogar ausgeglichen wird. Sepp Braun incurred costs for planting the trees, but financially he was worse off, because the land on which the trees now stand didn't qualify for arable subsidies. Today, however, his idealism is paying off. The yield from his land has increased and compensates for the loss of the arable land he used to plant his agroforest. Does this approach make good sense? Das beweisen die nicht nur ich, sondern die, glaube ich, inzwischen 40.000 Biobauern, die wir in Deutschland haben, die verhungern nicht. Im Gegenteil, die Wirtschaftlichkeit der Biobetriebe ist auch nach dem deutschen Agrarbericht deutlich besser wie der konventionellen Betriebe. Also von daher ist das keine Frage. Aber da sind wir noch gar nicht am Ende, weil wenn wir die Bodenfruchtbarkeit immer weiter verbessern, steigen die Erträge immer weiter, ohne dass ich irgendwas zutun muss. This organic farmer is well prepared for future droughts. Die nächste Dürre wird uns sehr deutlich zeigen, wer als Landwirtschaftsbetrieb schon aufgestellt ist für den Klimawandel und wer nicht. Die nächste Dürre wird auch zeigen, dass Agrarsubventionen in den letzten Jahren kolossal falsch verteilt wurden, fehlverteilt wurden mit Blick auf die Herausforderungen des Klimawandels. Und daher denke ich, wir müssen schneller ins Nachdenken kommen, als die nächste Dürre uns erwischt. The simplest solution to the drought problem is artificial irrigation, so that farmers have any yield at all. But in some regions, this is already leading to conflicts. In southern Spain, and now even in some rural districts of Germany, there are drinking water shortages in the summer months because farmers are using it all up. At the University of Erlangen, artificial irrigation is therefore seen as only a short-term solution. Also ich glaube schon, dass wir die Nutzpflanzen auf Dürreperioden und erhöhte Temperaturen einstellen müssen. Wir haben nicht mehr unbegrenzt Wasser zur Verfügung. Das bedeutet, wir können nicht auf die Felder mehr und mehr Wasser geben. Dann haben wir nicht genug für unser Trinkwasser. Und die Pflanzen werden kontinuierlich weniger Erträge haben, wenn wir nicht jetzt handeln.
genetic engineering offers one potential solution in the struggle against drought. Up to now, it's been used to generate higher yields or create resistance to particular pests. The focus now is on heat resistance. Uwe Sonnewald has discovered that a lack of water doesn't cause the potato plant to produce more tubers, but more seeds in the flower. Genetic intervention can prevent this process. Die Kartoffel reagiert bei Hitze damit, dass sie die Bildung der Kartoffelknollen verzögert. Wir haben den Schalter gefunden, wir können diese Verzögerung außer Kraft setzen und damit können die Pflanzen, die wir mit Hilfe der Gentechnik erzeugt haben, trotz hoher Temperaturen Knollen bilden. This genome editing only eliminates one messenger substance. You could say it's a mild form or even a very precise form of genetic modification. Die grüne Gentechnik ist, glaube ich, ein Teil der Lösung. Nie ist eine Technik die gesamte Lösung für solche komplexen Probleme. Also der Klimawandel ist eine Riesenherausforderung und wir reden ja nur von einem kleinen Teil des Problems. Und die grüne Gentechnik wird einen Beitrag dazu leisten können. Ob wir das haben wollen, hier in Europa, das weiß ich nicht, das hoffe ich. Auf der Welt mit Sicherheit. In April 2021, the EU announced that plants created by these new genomic techniques can contribute to achieving a sustainable food supply and are in line with the European Green Deal. Even environmental organisations no longer principally reject these new genetic modifications. So we believe that perhaps those crops can be a part of the solution as long as they are, for one, strictly regulated, so that we have robust processes to ensure that they are safe and to then have transparency and traceability once they are on the market. And on the other hand, we can't just rely on this one solution, which is, a new crop variety, to solve the really complex problems that we have. Consumers, however, are sceptical about genetically modified food. In the US, it's quite normal. In most European countries, it's almost unsellable. So any potential solution has its ifs and buts. But there are solutions, and many of them are already being addressed. Forest restructuring has begun. Water is being used more carefully. There's a climate target, and the awareness that we can all contribute has certainly grown. Wir müssen alles tun, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit, dass wir die landwirtschaftlichen Praktiken radikal verändern, dass wir zum Schluss wieder den Boden in den Fokus nehmen, die Natur in den Fokus nehmen und dann gemeinsam mit dem Boden, mit den Pflanzen, mit den Tieren Wege finden, dass wir die Herausforderungen wirklich meistern können.